Verdammt. Okay. Your deception ends now. I shall cleave the truth from you like flesh from a doer. Help me! She's gone mad! Oh, erkläre dich, Yenna. I just came to get warm. I like it here with you, and... I saw her. She slipped into camp in the form of a woman and shifted into this abomination. She tried to silence me and hide her deception. I didn't do anything! Worterschade, die Weihgedacht, sie scheint sich nicht groß zu wehren, dann tötet sie ihn, bringen wir es hin, sonst habt ihr einen Beweis dafür. Oh Gott. Is my word not enough? Say your farewells, Nevukrim. Wir können das nicht riskieren, nur zu uns entgeht etwas. Oh nein, ich kann die doch nicht töten. Oh Scheiße. Gerade wollte ich sie noch töten, jetzt könnte ich sie töten, jetzt will ich sie nicht töten. Nur zu, wir können das nicht riskieren. Yenna, tut mir leid, das ist eure Entscheidung. Ich will damit nichts zu tun haben. Das auf keinen Fall. Lasst sie gehen. Wir sehen etwas nicht. No, 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 no. No, no, no. Scheiße, scheiße, scheiße. Then let us expose the truth through action. Scheiße, nicht. A corpse like any other. Look at it, crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek, little piggy? You keep such silly little lambs in your flock, so easily slaughtered. Not like your green-gourd friend. She loves the taste of blood too much. Ein Kind zu ermorden, was seid ihr nur für eine schändliche Kreatur? Was habt ihr mit Lae'zel gemacht? Nothing. No, not a thing. Still gasping and gagging on the foul airs of Baal's temple. I will not slice. Her kind die too easily. The Murder Lord demands a better offering. Something new, sticky, sweet, and delicious. He wants you. Kommt mich holen und ihr werdet euren Gott umgehend begegnen. Silly little worm. My God is always with me. He shudders to see how my blades plunge into soft, surrendered flesh. You are dull. A blunt blade unfit to flay. But you could be sharpened, thin and jagged. Yes, I will tell you what to do. Ich bin schon geschliffen genug, wie ihr nun spüren werdet. No, no, not here, not now. The tyrant must fall first. You've heard Gortash's whispers. I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired.
Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath never to hang him from the hooks. Drip train him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the Netherstone from his corpse and bring it to my temple. There we slice and shred each other. The survivor claims the stones. What's left of the other is Baal's. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the Netherstones, and the chance to control the crown alone. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ihr fallt euren Verbündeten also in den Rücken oder fordert vielmehr mich dazu auf. Gortash kann warten, euch komme ich zuerst holen, Monster. Ah, scheiße. Was ist die richtige Entscheidung? Erstmal Zeit schinden. Allies? No. We had a balance. The chosen three. But it tumbled when you turned the Bone Lord to ash. Now, Gortash tries to gouge me from the city. That festering inadequate thinks me a flesher, butchering and cleaving only to whip the herd towards his tin men's oppression. You must kill him. Gore him like a pig prepped for the spit. Only then will you be sweet and sharp, ready for the Murder Lord's purpose. Denkt, das könntet ihr Gortash nicht ohne mich besiegen. Ihr braucht mich. Need? No. I do not need. You are made of nothing. Meaningless flesh and bone. I do not need. Oh doch, du brauchst mich. Baal's age approaches, and you could be there to see it. An idol of flesh, made to welcome his bleeding dawn. There is time for you yet. Time to save. Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle in the lower city and skewer their skull meat. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling again and again and again. But listen close, Bone Killer. Step in my domain while the tyrant still sucks air, and I will carve your failure into your pretty plaything's skull. Bring me his stone, and I will set the bait free. Only then can you and I make exquisite butchery. The victor will set the world to slaughter. That is Baal's offer. He will not make another. Scheiße. Das ist richtig scheiße. Wir haben auch den selbst Rucksack gekriegt, glaube ich.
Oh nein, ey. Okay, das ist nicht gut. You almost pity Orin, taking Lae'zel like that. Give her half a chance, and she'll rip out the shapeshifter's spine. Stimmt wohl. Aber ich befürchte, Lae'zel kann da nicht gerade auf sich aufpassen. Bloody shape-shifting freak! No one takes my Githyanki and gets away with it. Das sehe ich auch so. The great Orin the Red tugs your sleeve, sulking for attention. She might come to regret it yet. Lae'zel will not break easily. But Orin will only enjoy her work the more for that if we give her the time. Wir hätten die über Orpheus fragen sollen. Ich glaube, da hätten wir was erfahren, dass sie vielleicht gar nicht Lae'zel ist. Damn it all. We've got to get Lae'zel back. If that means killing Gortash, nothing would give me greater pleasure. But we've got to tread carefully. I won't risk my father's life to take Gortash's. Ja, das sehe ich auch so. Asterion, was sagst du? Need something? Den interessiert das gar nicht. Komischer Clown. We can't just let Orin take one of our own, even if it's Lae'zel. We have to rescue her, or kill Gortash in order to win her freedom. Habt ihr das mitbekommen? Keeping very well, I hope. Nicht wirklich, aber ihr seid mir keine Hilfe. Lae'zel was a formidable addition to our party. Our odds without her are diminished. We should consider Orin's terms carefully, however distasteful we may find them. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Will Orin truly free Lae'zel if we slay Gortash? I'm not so sure. A rescue may be in order. Das sehe ich auch so. Die arme Yenna, wie geht es euch damit? I thought we would be able to help her. I thought we would be able to keep her safe. Das dachte ich auch. No matter how long I live, I will never get used to the cruelties that infest our world. That such evil is allowed to breathe the same air as us is an abomination. There must be no more Yennas. Habt ihr von Saniel gehört? He speaks to me during my nightly meditations. He is well, and Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves. Bestimmt. Das gefällt mir gar nicht, dass wir jetzt einfach mal Lae'zel verloren haben. Erstmal eine Runde schlafen. Yenna. Oh, Yenna. Poor child deserved better. Scheiße, scheiße, scheiße. Regards you lifelessly. Was kann ich tun, um dein Andenken zu ehren? Das habe ich nicht gewollt. The corpse doesn't speak. Ja. Was wolltest du werden, wenn du groß bist?
soll ich irgendwem sagen, dass du tot bist? And you. Woher kommst du? Out. City. Borders. Gate. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Das hat mir jetzt tatsächlich so ein bisschen die Laune vermiest, muss ich ehrlich gestehen. Haben wir die Katze hier noch irgendwo? Visible, Hausen, Kratzer. Ich glaube, die Katze ist hier nicht. Ach Mann. Das Spiel ist ja echt gnadenlos. Ne? Hope you're keeping well, friend. Tut mir leid, was mit deinem Meister passiert ist. Master? Friend. I stayed with him until... Ich habe noch gar nicht mit ihm gesprochen seitdem. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Geht mir genauso. Katzers Ball. Hello. You are not food. You are friend. Das junge Streicheln. More. Gefällt dir hier was? Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin cat smells like goblins. Ja, dann bleib hier. Und ich glaube, dann haben wir hier alles. Your first act as Archduke, my lord. We prepare an army of our own. The Steel Watch will be mobilized. Lass uns einmal kurz nochmal mit Gortash reden. Kill Orin and take her Netherstone. Find me in my office upstairs when it's done, and do not return until it is done. Let this be my one warning. Hör auf, du Arschloch. Dann sage ich dir halt nicht, was passiert ist. Rein theoretisch müsste ich da einfach nur... Aber ich glaube, da würde ich eiskalt sterben. Pardon me for saying, Archduke, but do the people require such a heavy hand? The people demand. Is a Baldurian truly... Gortash schwarze Liste. Nicht die denn? Ey. Hier. Ich benötige eine Liste aller Patriarchen, die vorhaben, meiner Krönung fernzubleiben. Sie sollen unverzüglich in mein Privatbüro geführt werden, auf das ich feststellen kann, ob man sie überzeugen kann, die neue Ordnung in unserer Stadt anzunehmen. Protokoll der letzten Sitzung des Parlaments von Baldur's Gate. Es enthält eine vollständige Anwesenheitsliste sowie einen einzigen Antrag, der auch die Ernennung von Gortash zum Erzherzog von Baldur's Gate beinhaltet. 22 für Ja, 0 für Nein, eine Enthaltung. Das Parlament verkündet seine Absicht, Fürst Enver Gortash zum Erzherzog von Baldur's Gate zu ernennen. Herzog Ulda Ravengard führt die Amtseinführungszeremonie in der Festung Würmfels durch. Das Parlament und der Rat der Vier werden mit der Amtseinführung aufgelöst. Hail the Archduke. His safety is my duty. Mhm. Mit dir kann ich gar nicht reden. Finally, a leader worthy of this city. Mhm. Na dann. Thank the living gods. Gortash is here to protect us. Ja, ist ein ganz großer Hecht. Good day to you. Hi.
Patriarch, Dame Ailsbelt. Wer hat sich denn enthalten? Day, the city's first Archduke. Mal gucken, ob wir den finden, der sich enthalten hat. Archduke? Quite something, don't you think? I dare say Baldur himself would approve. Ich glaube nicht. Times of strife produce the finest leaders. Archduke Gortash will be no exception. Wenn du das sagst. Von hier oben könnten wir einen super Kampf führen. Nein, natürlich nicht. Faust, wie heißt du? Faust, Erdgräber. Absolute's army won't stand a chance. Gortash will crush them like roaches under his boot. Mhm. Glaubst aber auch nur du. Naja, vielleicht, weil er so kontrolliert, genauso wie er dich kontrollieren wird, du kleiner Lakai. Aber wir haben nicht den gefunden, der sich enthalten hat. Fürst Milon Tillaturn. Commoner made Archduke of Baldur's Gate. I never thought I'd see the day. Dame. What are they thinking? Giving a fellow like Hier that ist er. such power? I give him a year at most. Das war die, die sich enthalten hat. A good leader knows when to step aside. Ravengard did the right thing. Glaube ich nicht. Quick about it. I am at my lady's service, and hers alone. Okay, dann mach das mal. The city is only as strong as its walls. Gortash understands this. Wenn du das sagst. The Absolute's blight will be a hard one to cure. Gortash is the Archduke for the job. Okay. Under Gortash, we're safe. More to the point, my fortunes are safe. Ach, das ist nicht das Einzige, worum die sich scheren, um ihr Scheißgeld. Ravengard freed from the Hells, Archduke Gortash secures our borders. Baldur's Gate's future is bright indeed. Wenn du das sagst, dann kann ja eigentlich nichts schief gehen, ne? Mhm. Wow, das war ja gesprächig hoch 20. Mhm. Wilde Kuh. The Watch and the Fist must unite under one authority. An Archduke! Finally someone who can stand up to those wretched absolutists. Under the Archduke, we are untouchable. Das denkst auch nur du. Ravengard has not once failed this city. If he trusts Gortash, then so do I. Tja. The Steel Watch has made an impenetrable fortress out of the Sword Coast's crown jewel. I can't think of a better endorsement for Gortash than that. As you were, citizen. Ja, los, dann lass mich gehen. Dann werden wir jetzt auch gehen. Ich glaube, wir haben mit allen gesprochen. Archduke Gortash. Now there's a man who knows good business. Keiner war dabei, der auch irgendwie was Gutes zu sagen hatte. A leader with some charisma. Ravengard was quite the dullard. Das Wyll nicht dabei ist. Ich glaube, der hätte jetzt eine reingezimmert. Dann gehen wir mal wieder runter. Ach, das mit Yenna regt mich immer noch auf. Ich meine, dachte auch, sie wäre es. Ich hätte niemals gedacht, dass einer von unseren Charakteren entführt wird. Ja, Gortash hat einen Bündnispakt vorgeschlagen, Stahlwache ausschalten. Oren hat Lae'zel entführt, sie will sie freilassen, wenn wir Gortash töten. Das wissen wir. Rette den Großherzog. Nach der Zeremonie ist Ravengard verschwunden. Okay. Großherzog Ravengard ist aus Gortash Audienzgemach verschwunden und sein Aufenthaltsort derzeit unbekannt. Wir sollten in der Stadt nach Zeichen des Herzogs suchen. Dieses Spiel, dieses vermaledeite Spiel.
Isora, du kleine Ratte. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. And to think, the drama's just started. You see, Gortash has had Wyll's father relocated. Wo wurde er hingebracht? To his death, the way I... Oh no. Such a shame. And to think, there's no way to save him. Or is there? Was soll ich tun? Why? Aren't we eager? Let's meet Wyll in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. Ah, verdammt. Ich glaube, wir sollten Bahira vielleicht doch dann erstmal hier lassen und Wyll mitnehmen. I had no wish to lose Wyll, but my, it would have been nice to flush her into the colony's flesh pit. Was? Wieso haben wir Wyll verloren? Hä? You're sure? Ja. Wyll ist doch hier. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Misor findet nichts Gutes im Schilde. So viel steht fest. Certainly not. But she's as inevitable as Torril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Let's talk to Mazora. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Meine Gruppe bitte. That's the spirit. Oh. Wo ist Misora? Ist die hier im Lager? Muss ich die rufen? Muss ich schlafen gehen? Das ist der... Eigentlich wollte ich das ja nicht tun, aber jetzt würde ich tatsächlich noch mal eine lange Rast einleiten, wenn wir dadurch mit ihr reden können. Okay. Dann machen wir das ausnahmsweise einmal. Sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Notum sit in Beator. Holy hells. Was führt ihr im Schilde? I come to bargain. The hells demand witness. Enough, Mazora. Where is my father? How do I save him? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Your contract, Wyll. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. Was genau schlagt ihr vor? A life for a life.
No contract is ended without sacrifice. The cost must be paid. Wyll Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel! I won't let her take Wyll. Silence, Karlach. Mizora, you asshole! Choose. Was wird aus Wylls Kräften, wenn er den Pakt bricht? Rettet euren Vater, Wyll, die Stadt wird immer wieder Aufbau brauchen. Gebt eure Seele, damit euer Vater leben kann. Brecht den Pakt, ihr verdient eure Freiheit. Lasst euren Vater sterben. Wenn die Stadt frei passt, nehmt ihr sein Plan. Oh Gott, was wird aus Wylls Kräften? Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Oh Mann. Tu, was richtig ist. Rettet euren Vater, Wyll. Tut, was richtig ist. Ich will gar nichts sagen. Brecht den Pakt. Tut, was richtig ist. Rettet euren Vater. Oh no. Ja, was ich mache, ist alles Kacke. Können wir ihn retten, wenn wir das nehmen? Haben wir eine Möglichkeit, ihn trotzdem noch zu retten? Tut das richtig, gebt eure Seele, damit euer Vater leben kann. Das heißt, er kommt aus seinem Vertrag nicht raus. You damned wretch. Do it then. Claim my soul for Zariel. Keep my father safe. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beatur. Got a new mission, pup. Go save your father. He's locked in a very nasty place. Gortash's secret command center and prison. Lucky for you, I know the way in. I'll mark your map. After all, a deal's a deal. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Dieser Akt, der nagt an mir, das ist unglaublich. Wyll. Twice Mizoras held my feet to the fire, and twice was I burnt. But my father will live. We will return the Grand Duke to his people. And forever a devil's leash will choke me. So ein großes Opfer war es nicht. Ich würde die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht finden wir einen anderen Ausweg. Sometimes, fate closes a door for good. The bolt is fastened, the key is destroyed.
and a wish is forever locked away. The hells will take my soul. I'll make my peace with it. I have once already, after all. Besides, there's no time to wallow in self-pity. More than anything, I'm elated that there's hope yet for my father. We should hurry to this mystery prison and retrieve my father before Mazora tries pulling more tricks. Wenn wir uns in Gott, das ist mir egal. Euer Vater hat nach wie vor eine Larve im Kopf. Das ist mir egal. Wir haben einen Herzog, den wir retten müssen. Let's move. Aber trotzdem ist er noch infiziert, We'll ne? knock him out if we need to. Or restrain. Your skull vibrates in concord with the astral prism. Bring me to your Duke. I will shield him, as I shield you. Why would you do that? Better to bring him into the fold than to leave you distracted by regret. Well then, I'm not about to say no. Anything more we should discuss? Nein. Außer, dass du mitkommen wirst, definitiv. Die Zora, du alte Kackbratze. Face. You look like you've seen a devil. Wyll hat seine Seele für seinen Vater geopfert. Wehe, ihr haltet euren Teil nicht ein. I'm a woman of my word. Go to Gortash's secret prison, and I'll help you spring Will's daddy free. Of course, you could always leave him to rot, but that would make Will's sacrifice worthless, and I know you wouldn't want that. Das stimmt. Was habt ihr mit Wyll vor? Focus on the elder brain. I'd hate to clog that infected head of yours with needless details. Komm, sag schon. Will's a gifted hunter, and Zariel's made her share of enemies in and out of the hells. Devils, demons, deserters. They're a great burden on the Lord of the First. Clause G, Section 9. Targets shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. The clause still holds. As long as Wyll doesn't tug on my leash, he'll be stalking only the wickedest prey. It's a win-win. Schön, vergessen wir das. You have the best ideas. Ich weiß. Ihr habt Karlach am Leben gelassen, wolltet ihr nicht ihren Tod? Was ist geschehen? You are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Was könnt ihr mir über die Höllen erzählen? The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it. The delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Schauen wir mal. Was ist eigentlich passiert, als die Absolutisten euch erwischt haben? Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead, after all.
Das stimmt. Aber wenn ihr bleibt, müsst ihr im Gegenzug auch etwas bieten. Why? I'm supplying Wyll with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Verschwindet aber plötzlich. I'm afraid that's not an option. I'm quite stubborn, you see. Take a swing or a stab if you want, but I'll just slip away for a breather. One of the perks of being a half-devil, of course. Besides, if you did manage a killing blow, I wouldn't be the only victim. Young Wyll would be sucked into Avernus and take up arms in the Blood War. And I'm not done with him yet. Our future together looks real bright. Wyll, wir holen dich da irgendwie raus. Irgendwie schaffen wir das. Hey, sag doch mal was, Dame Aelin. Hau die doch mal weg. Komm, du taugst gar nichts hier. Verschwinde aus dem Lager. It can't have been easy for Wyll to resign himself to the pact. But I'm glad he chose his father. Ich tatsächlich auch. Ich hab's ja auch entschieden. Wyll sacrificed a great deal for his family. The pact may stand, but the strength of his character is clear. Time and again, Wyll's plight reinforces my decision not to pursue the path of a warlock. Wyll's father owes him gratitude. I hope for his sake Ravengard is gracious enough to offer it, given how much it cost. Okay, Lae'zel entführt, Wyll hat einen Pakt unterschrieben. Karloch könnte auch jederzeit sterben. Was als nächstes? To save his father? I will never understand people like that. Ach, Astarion, sei nicht so doof, ganz ehrlich. I can't believe Wyll's given up his soul to Zariel. For a father he fell out with ages ago. There's such a thing as being too good. Someone ought to tell Wyll Ravengard. That preening vulture seems intent on haunting our camp. I suppose we shall find out if her kind sleep. And how heavily. Das stimmt. He is a good man. And that is exactly what his devil will use to bind him. In as many ways as she knows how. A man might twist himself into something else just to escape that collar. But I have no such fears for the blade. Ach, verdammt. Hey! Ich hab keinen Bock mehr, Karlach. Wirklich, ich hab keine Lust mehr. Ja, toll, jetzt laufe ich mal dahin, wo die liegt. Ich will einfach nur noch weg. Einfach nur noch weg. Nee, 1 reicht. Kann ich nicht einfach nur 1 nehmen? Stapel teilen, bestätigen, 1 nehmen. Lange Rast.